අපි මේකෙදි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි අර කලින් කරපු කාරක පාවිච්චි කරලා වැඩසටහන් නිර්මාණය කරන්නේ Pascal program එකක් ලියන්නේ කියලා. So here we are going to discuss how we could use these operators that we have discussed last time to write Pascal programs. Right? ලියගමු. විශේෂක ලකුණු ලබාගෙන 50 හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් පාස් යනුවෙන්ද නැතිනම් ෆේල් යනුවෙන්ද මුද්‍රණය වීමට පැස්කල් වැඩසටහනක් ලියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. alright. දැන් මම කෝඩ් එක ලියලා තියෙනවා මම හිස්තැන් කීපයක් තියලා තියෙනවා මෙතන පොතේ පුරවන්න. අපි මේ කොටස තමයි කරන්න යන්නේ. හරි. පුතාලට මතක නම් අපි මේ ගැන මීට අදාළ ඇල්ගොරිතමය අපි කතා කරා ව්‍යාජකීයටත් කතා කරලා තියෙනවා. So in this one we are going to develop a program, Pascal program, to get marks for a subject, and if it is greater than or equal to 50 we are going to print pass, otherwise we are going to print fail. So first of all, look at what are the inputs, what are the outputs, and then input is marks, and then based on the input, we are going to decide the output, whether it pass or fail. Right? And to develop the program, we have to start saying program, pass, fail, and it has both input, output. අපි කෝඩ් එක ලියන්න ගත්තොත් මම මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන කීවර්ඩ් එකෙන් පටන් ගන්න අපි කලින් කතා කරා මේ ගැන මම මේකට නම දීලා තියෙනවා pass fail කියලා මේකේ input output දෙකම නිසා මම වරහන් ඇතුලේ මේක input output දෙකම කිව්වා මේක ඉතින් හැම එකේදී මේකම දී තමයි ඉන්නේ. Then you have to declare any variables විචල්‍යයන් අර්ථ දක්වන්න ඕන පුතේ. So here we have one variable marks and the type is integer. So we can define it as var marks integer. The එක විචල්‍යයයි පුතේ මේකේ තියෙන එක marks කියලා ගත්තොත් අපි ඒක නිකිල අගයක් විදිහට මෙතන අර්ථ දක්වලා තියෙනවා var කියන variable කියන එක marks integer type එකේ. Then the next one is you have a begin, and so these two lines to get the input. Right, write learn enter marks, and then you are going to read marks. Or beginning එකෙන් තමයි අපි අත්‍තරම වැඩසටහන ආරම්භ වෙලා අවසන් වෙන්නේ. එතකොට මේ ලකුණු ලබා ගැනීම කියන එකට තමයි මේ පේලි දෙකක් තියෙන්නේ write learn enter marks. මේකෙදී enter marks කියන එක මුද්‍රණය වෙනවා. ඒකට අපි දෙන ඇතුළත් කරන අගය marks කියන විචල්‍යයට යනවා. So you have to put marks if marks greater than or equal to 50, then yes, what should I type? How do you print pass? What is the Pascal statement for that? Pascal වල කොහොමද අපි ලියන්නේ මේ pass කියන එක මුද්‍රණය වෙන්නේ කියලා? නදීෂ display pass ඒ ව්‍යාජකයේදී අපි Pascal වලදී මොකද්ද කියන්නේ display කියන එක වෙනකොට? print pass print නෙමෙයි ඔව් Pascal මතක නේ write learn pass මතක තියාගන්න write learn pass කියලා තමයි. එහෙම නැත්තම් කියන්න else එක එනවා ඊට පස්සේ ආය පාර print කියන එක වෙනුවට Pascal වලදී අපි කියන්නේ write learn කියලා ඒක fail කියන. මෙච්චරයි එන්නේ පුතේ අවසානයේ දක්වන්න අපි semicolon එක දක්වනවා. හරි? පැහැදිලි නේද? එහෙනම් අපි මේකේ selection එකක් කරේ මෙන්න අපි අර comparison operators කතා කරපු එක මෙතන තියෙනවා.
We are checking whether marks is greater than or equal to 50. If so, you are going to sprint pass. Sprint කියන එක වෙනුවට අපි Pascal වලදී right learn කියන එක ගන්න. Right learn pass. Else right learn fail. Semicolon. End if එකක් එන්නේ නැහැ Pascal වලදී. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉවර වෙන්නේ. අවසානයේ දක්වා. පැහැදිලිද? So let's look at the second program. Write a Pascal program to get a number from the user and display whether the given number is even or odd. සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන ඔත්තේ හෝ ඉරට්ටි දෙය දැක්වීමට Pascal වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරන්න. Right. So let's look at what are the inputs. ආදාන මොනවද කියලා බලමු. නැත්නම් මොකක්ද ආදානය වෙන්නේ මේකෙදි? සංඛ්‍යාව. ප්‍රතිදානය වෙන්නේ මොකක්ද නදීෂ? ඔත්තේදී ඉරට්ටේ දයන්. ඔත්තේදී ඉරට්ටේ දයන්නේ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. So what is the process ප්‍රමුදි? ක්‍රියාවලිය මොකද්ද? අපි සංඛ්‍යාව අරගෙන ඒක ඔත්තේ දොරටද කියලා කියන්නේ කොහොමද? අපි මේ ගැන කතා කරා කලින්. So Pramudi, so how we are going to convert this input to the output? How do you know whether given a number, is it odd or is it even? How do you know? Divide number by 2. Yes, you divide number by 2 and Find the remainder. Okay, then if number remainder is 0, the number is even. If it is not, then it's odd. Okay, good. අපි සංඛ්‍යාව ගන්නවා. සංඛ්‍යාව දෙකකින් බෙදලා ඉතිරිය හොයනවා. ඉතිරිය බිඳුව නම් අපි දන්නවා ඒක ඉරට්ටේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ඔත්තේ කියන එක. Right. මම දැන් වැඩසටහනේ කොටසක් දෙන්න ඉතුරු ටික පුරවන්න තමයි යන්නේ. මේක තමයි අපේ වැඩසටහන. මම ඒකේ lines ටික බැලුවොත් අපිට දීලා තියෙන program even odd input output මේ වැඩසටහන පළවෙනි line එක විචල්‍යන් දෙකක් කරන් තියෙනවා number remainder කියන දෙකම සංඛ්‍යාව ඕනේ remainder එකත් හොයන්න ඕනේ ඒක නිසා අපි මේ දෙකම integer නිකිල වර්ගී විචල්‍ය කියලා අර්ථ දක්වනවා so we are defining number and remainder as integer type and then we get a number and then we will divide the number and by 2 and get the remainder. So we have to use mod operator. Api mod kin operator එක තමයි use කරේ ඉතිරිය කියන එක ගන්න. ඒ ඉතිරිය දා ගන්න මේ remainder කියන විචල්‍යයට. මෙන්න මේ ටික දැන්ට දීලා තියෙනවා. Right. So what is the next step? ඊළඟට මම මොකද කරන්න ඕනේ? Let me what should I do? සංඛ්‍යාව මම අරගෙන සංඛ්‍යාව දෙකකින් බෙදලා ඉතිරිය ගත්තා. Now what should I type here? Nadisha? ඒක ඔක්තේදී ඉරට්ටේ දයන්න දැනගැනීම. නෑ පුතේ ඒක දැනගන්න කලින් දැන් මේකේ බෙදලා ඉතිරිය අරන් තියෙනවනේ. මම අහන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉතුරු ටික පුරවන්න මම මොකද ලියන්න ඕනේ කියලා. What should I type? ඉතින් ඔව්. මොකද? ඉතිරි බිඳුව. ඔව් ඒක කොහොමද ලියන්නේ? What is the command? We have to say if number we have to say if 0 then if now it's not number name remainder yes මොකක්ද බලන්න 0 then 0 then
What should I print? මොකද්ද print කරන්න ඕන? right learn Right learn. Yes. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Right learn කියලා. හරි හරි. අපි ඉරට්ටේ කියන්නේ කියනවා even. එහෙම නැත්තම් right learn මොකක්ද දෙන්නේ? ඔත්තේ කියන්නේ or odd කියලා දෙන්න. ඔච්චරයි semicolon. ඔච්චරයි දෙන්න. හරි නේද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක? එහෙනම් මේකෙදී even not කියලා ගත්තා. විචල්්‍ය දෙකයි නම්බර් එකයි රිමේන්ඩර් එකයි integer type. අපි ඉස්සෙල්ලම නම්බර් එක ගන්නවා පළවෙනි පෙළ දෙක. රිමේන්ඩර් එක හොයනවා. රිමේන්ඩර් එක බිඳුව නම් අපි කියන එක even කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා odd කියලා. Right. Let's take down. Clear down. Let's move to the next one. Write a Pascal program to output different state of water for a given temperature value. ජලය උෂ්ණත්වය අනුව මේ අවස්ථාවන් දැක්වීමට Pascal වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරන්න. පුතාලට මතක නම් අපි මේකෙදි කරේ ඔව් අපි temperature කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකේ ස්ටේට් එක ගත්තා. ටෙම්පරේචර් එක අපි දන්න උෂ්ණත්වය බිඳුවට වඩා අඩුයි නම් සෙල්සියස් එක තියෙන්නේ අයිස් අවස්ථාවේ එක තියෙන්නේ බිඳුවත් 100ත් අතර නම් නේද? බිඳුවට වඩා වැඩි 100 හෝ ඊට අඩුයි නම් ඒක අපි දන්නවා වෝටර් කියලා. 100ට වඩා වැඩි නම් අපි කියන එක ස්ටීම් කියලා. වායු අවස්ථාවේ. මෙන්න මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. So given a temperature value, we have to identify the state, whether the state is ice, water, or steam. So that's what we have to identify here. ජලයේ උෂ්ණත්වය දුන්නොත් බිඳුවට වඩා අඩුයි නම් ඒක ice, 0.100යි අතර එක ජලය, 100ට වැඩි නම් වායු අවස්ථාවන් කියලා තමයි අපි මේක කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් පොතලට මම අර කලින් කිව්වා වගේ make inputs ඇහුවොත් what are the inputs ප්‍රමුදි? temperature value. Yes, temperature value is the input. That mean මොකක්ද output එක? What is the output? state State අවස්ථා කියන්නේ ice the water the steam the කියන එක තමයි output එක. නදීෂ මට කියන්න. දැන් temperature value එක දුන්නාට පස්සේ ඒක ice the water the steam the කියලා කොහොමද දැනගන්නේ? උෂ්ණත්වයෙන් ඔව් උෂ්ණත්වය මොනවා වුණොත්ද? ice වෙන්නේ. බිඳුරට අඩු බිඳුවට අඩු වුණොත් ඒක 0.100යි අතර නම් 100 අතර වතුර 100ට වඩා වැඩි නම් වායු. වායු අවස්ථාවක් කියන එක තමයි අපි දෙන්න ඕන. right. හොඳයි. right. අපි දැන් බලමු කෝඩ් එක කොටසක් මන් දීලා තියෙනවා. ඊටු ටික කොහොමද ෆිල් කරන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කොටසක් දීලා තිනවා. ඔයාලට ෆිල් කරන්න තියෙනවා මෙන්න මේ ටික. program water states input output program එක කියන පළවෙනි line එක එනවා. විචල්යන් විදිහට එන්නේ variables we have one variable temperature begin temperature value ගන්න එක තමයි මේ පෙළ දෙක තියෙන්නේ enter temperature. right. බලන්න තනියම try කරන්න බලන්න මේක පුරවන්න පුළුවන්ද කියලා හිස්තැන් ටික.
පුතාලගේ සුඩු කෝඩ් එක ව්‍යාජකීතේ බලන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් එහෙම නැත්නම් ගැලීම් සටහන බලන්න පුළුවන්. කළා මට try කරලා දෙන්න බලන්න මොකද කරන්න ඕනේ මේ හිස්සන්ට කියලා. So here the flow chart for the next one. So we are getting the temperature value. We'll check whether the temperature value is less than 0. If so, we are going to print ice. Else, we are going to check whether it's less than or equal to 100. You don't have to check whether the temperature is greater than 0, because when you say temperature is not less than 0, then it means it's 0 or more. So here we will check temperature whether it's less than or 100. So if it is 2, then it's water. So when you come in this branch, you know that the temperature is either 0 or more and less than or equal to 100. If both the conditions are false, then we know that temperature should be greater than 100. So it should print string. හරි. ඉතින් අපි මේක තමයි මෙතනදී implement කරන්න ඕනේ. Right. අපි පටන් ගමු. මෙන්න මගේ කෝඩ් එක කට්ටිය වල තිබ්බා, සමහර අයගේ හරි සමහර අයගේ අඩුපාඩු තිබුණා. බලමු කොහොමද අපි පටන් ගන්න කියලා. Right. So the first one we have to say if නේ. if කියලා කිව්වට පස්සේ මුලින්ම පුතාට මතක නම් අපි බලන්නේ temperature එක මගේ තිබ්බ විදිහට. We will check whether it's less than 0. If so, temperature, if it is less than 0, we know that it should print. We have to say right learn. We have to say ice. Ice කියලා ලියන්න. එහෙම නැත්තම් එහෙම නැත්තම් තව if එකක් එනවා. පුතාලට මතක නේද? තව selection එකක් ඉන්න ඕනේ. So else එක ඇතුලේ we have to say again if. If this time we will check whether the temperature is less than equal to 100. අර මුලම if එකේදී බලනවා temperature බිඳුවට අඩුද එහෙමනම් ice එහෙම නැත්තම් අය පාරක් if එකක් එනවා. මේ සැරේදී බලන්න temperature එක 100ට අඩුද කියලා. එහෙමනම් එහෙනම් බිඳුවයි බිඳුවට වැඩි 100ට අඩු නම් අපි දන්නවා right learn water. එහෙම නැත්තම් අපි දන්නවා අවසානික right learn steam. මෙන්න මෙතනදී තමයි අවසානයි කියන්නේ semicolon එකේ. පුතාට නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න දෙන්න. නදීෂා හරිද? මම හිතන්නේ නදීෂා අපේ මුල ඉඳන්ම ආවේ නෑ නේද? ඒක වෙන්න ඕන ප්‍රශ්නේ ඇත්තේ. අපි මේක කොහොමද ගන්න කියන එක කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ගැනීම සටහන් කරලා තියෙනවා. right. ලියගමු පුතේ. ලියගෙන ඉවරලා මට කියන්න chat එකේදී. Okay, let's move on to the next one. Write a Pascal program to get marks for a subject and print the grade. විෂයක ලකුණු ලබාගෙන හි ශ්‍රේණිය දැක්වීමට Pascal වැඩසටහන නිර්මාණය කරන්න. හරි. මේකදී අපි කතා කරා පුතාලට මතක නම් අපි සුඩු කෝඩ් එක අඳිද්දී සුඩු කෝඩ් එක පෙන්නලා ඉන්න. මෙන්න මේක තමයි විෂයක ලකුණු ලබාගෙන ගැනීම සටහන අදින්න කියලා තියෙන්නේ. ශ්‍රේණිය දැක්කොත් 75 හෝ ඊට වැඩි නම් A. If it is greater than or equal to 75, it's A. 65 හෝ ඊට වැඩි නම් B. 65 or more than that, it will be B. 55 or and more than, we have C. 55 හෝ ඊට වැඩි නම් C. 40 or more than that, we have S. And if it is less than 40, it's W. එන මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලකුණු සහ ශ්‍රේණිය අතර සම්බන්ධතාවය වෙන්නේ. right. දැන් අපි කෝඩ් එක බලමු. මෙන්න කෝඩ් එකක් දීලා තිනවා. තනියෙන් බලන්න මේක ඉස්තර පුරවන්නද පුළුවන්ද කියලා මේකේ කෝඩ් එක මම කලින් දීලා තියෙනවා.
Hari. So program display grade input output දෙකම තියෙන program එකක්. වා marks integer ඒක තමයි විචල්ලේ උනේ. Begin write learn enter marks and read marks. එන්න ලකුණු දැන් අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මොනවද check කරන්න ඕන. Okay, think about it and then let me know in the chat. පොතල හිතලා බලලා මේක ඊටු ටික සම්පූර්ණ කරලා ඉන්න වැරදුනට කමක් නෑ. උත්තරය අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු. නමුත් මොලි වරදින්නයි ඕන. Let's look at the answer. We'll start with if we check whether marks is greater than or equal 75. Then, which means if it is true, we know that we are going to say right learn A. Right? There's no semicolon here. Antimat ending. Else, else නම් මොකද කරන්නේ? තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක නිසා මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ else part එකේදී. Else part එකෙන් තව if එක. So we have to have another if here. So we will check if marks greater than or equal to 65. If that is the case, we know that you are going to print B. So you have to say right learn B. That's not the end of it. If it is else, so that means if it is less than 65, yes, you have to check again. If marks greater than or equal to 55, then, so if that is the case, we are going to say see. Else, okay, there's another if. Because it could be SOW, so you have to say if marks greater than or equal to 40. Then we are going to say right learn S. Okay, so this is the last one, else part. That is the last one, nothing to compare here. Right learn W. And since this is the end of it, you are going to have semicolon. Right, and finally we have end. So this is the whole code. Just check your answers. ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩක් අයගේ හරි පුතේ. ඒ නිසා උත්තර බලන්න, semicolon එක බලන්න, රටාව හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා බලන්න. Pascal වලට ආර්මේනික කොටසක් තමයි මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. අපි මේ තේරීම් ගැන කතා කරනවා වගේ වර්ණය ගැන තවත් එකක් තමයි මේ කේස් කියලා කියන්නේ. හරි? ඒතර කේස් ස්ටේට්මන්ට් එකේදී වෙන්නේ කේස් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් මේ ප්‍රකාශනයේ කිසියම් අගයක් ඉන්න ඕන. ඒතර ප්‍රකාශනයේ තියෙන විවිධ අගයන් වලට අදාළව ක්‍රියාත්මක විය හැකි තීන්දුව తీරන මෙතනදී අපි ස්ටේට්මන්ට් 1 ස්ටේට්මන්ට් 2 ස්ටේට්මන්ට් 3 කියලා කියනවා. මේ කිසිම අගයකට සම්බන්ධ නැත්නම් ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන කොටස අපි කියනවා else statement කියලා. Right. ලියාගම්පොතේ මේක එහෙනම්. So let's take down. We have to say case
ප්‍රකාශනය කියලා මේ ටික ලියා ගන්න. case expression of එක එක අගයන් සඳහා තමයි මේ ස්ටේට්මන්ට් ප්‍රකාශය හැදෙන්නේ. අවසානයේ ලියා ගන්න else statement කියලා ඉවර කරන්න. So in this previous case statement, we have expression, and when you evaluate the expression, you get different values. If the values appear after this case statement as value 1, value 2, value 3, you are going to execute this statement, respective statement. But let's say the value is not comparable, then you go for else statement. කට්ටේ පුතේ අය පරල්ලොක් වෙන්නේ